Like ఇవాల్టి వరకు we have done almost 30 sessions, and ఎవరైతే మా సెషన్స్ ఇంతకుముందు మిస్ అయ్యి ఉన్నారో they can watch those recordings in our YouTube channel అండి. And also like we do on social media presence like Facebook and Instagram, other stuff, but all these recordings you can definitely watch on YouTube. So ఇవాళ టాపిక్ వస్తేనండి లైక్ ఇన్సూరెన్స్ వర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో మీ అందరికీ అవగాహన ఉంటుందండి వాట్ డస్ మీన్ ఇన్సూరెన్స్, వాట్ డస్ మీన్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తానండి టు గివ్ యూ మోర్ ఇన్సైట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. So before going into today's topic, and I just want to give small intro about our company. So Manavi is a well-established financial distribution firm in both the Telugu states, and also like as on today, we almost 15 team members unnamante. Cumulative experience overall ga 50 plus unnandi. And like as on today, we were serving more than 2,000 plus families. So we do have customers in across all the regions, and like even if you can see over here, we do have significant number of customers in other countries as well. And these are the products and services what we do offer. Then they will time spent and I just keep it over here for a few seconds so that you can go through like what are the products we provide and what are the services we do. Okay, and coming to me, like yes, I do have 14 plus years of experience and mainly na profession anta kuda it was more into customer operations and customer support. And I am a passionate financial educator. That's the reason why I am here today to educate something for you guys. And I am NISM certified mutual fund advisor. By the way, I didn't introduce myself, right? My name is Praveen. And మీ అందరికీ ఒక థాట్ ఉండొచ్చండి, వై వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఇందాక నా ఫస్ట్ స్లైడ్ కనుక చూస్తే కనుక కింద ఫస్ట్ అన్నాను. సో వై వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ సెషన్స్. సో ఆ కంపెనీ హ్యాస్ ఎ మిషన్ అండి. లైక్ వాట్ ఈస్ అవర్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ 10 million పీపుల్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ. ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ మీద ఒక 10 million పీపుల్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ వే బ్యాక్ ఇన్ 2021. టిల్ నౌ ఆన్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ month of Sunday we are doing these sessions అండి. So till now we didn't miss any one of the Sunday. So till now we have completed 30th and this is 31st session. And ఎందుకు చేస్తున్నామండి ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎందుకు చేయాలి అంటే కనుక we want to make ensure people lead a financially confident and stress-free life. అది ఎట్లా చేస్తామండి? Again, we do have a unique methodology called 7 event to financial freedom approach. By using that, we make ensure like people will be having a stress-free life. So that's the reason we are on this mission. చాలా మందికి డౌట్ వచ్చి ఉంటుందండి ఎందుకు చేస్తున్నామని. So people who are already following us, they knew why we are doing these things. But people who are joined for the first time, for them, we are telling this point. Okay, and I just want to go through the disclaimer and like it's here we are not going to recommend anything, and it's only for knowledge session. Just take it this session as a knowledge session, and we are not here to promote any product, or we are not against it to any product. And if you can see over here, like we are Humphrey registered mutual fund distributor. And also like we have a certified insurance broker for general life and health insurance. And without much further delay, we are going to today's topic. So general ga meeri votes ine untarandi. Like first I gonna cover like what is the basic definition of insurance and investment. So can anyone guess like what does insurance mean? Can anyone want to guess, or anyone want to say? You can unmute yourself and you can talk, and there is no problem in that. Okay, if people were not ready, then let me go. Like what does insurance mean? So general ga manaki insurance anagane gurtochedi entante, if you can see over here in that picture, it's like protection, right? Insurance is a protection. Physical, I mean general terminology ki ellam anukondi, what does insurance mean? It's a contract between individual and a insurance company. Like example, what they will say, like as per the policy, like if something specified loss or damage on aithe ganaka based on the premium what you paid and terms and conditions prakaram pay chestanu meeku. So insurance is nothing but a protection, a contract between individual or an entity with an insurance company. It's a basic thing. What does investing mean? General ga man eppudu intan untondi investing ani cheppesi. Investing అనగానే మనకి ఏమవుతుందంటే we might be allocating some resource, like ఎలాంటిది అంటే time and money, where we want to multiply our amount which we have saved, right? ఎందుకోసం మనం ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తామండి? For our future goals, our financial needs, right?
So it might be short-term goal or long-term goal. In order to create a wealth, we do the investments, right? So these are the two basic things and definitions for insurance and investments. And before I go to further slide, నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, లైక్ you are the best people for us where to reach this session to more number of people. ఈ సెషన్ ఏదైతే మేము చేస్తున్నామో ఇది ఎక్కువ ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే you are the main source అండి. So we are doing this session live in our YouTube. Our colleague will be sending me that message in our group. YouTube link పంపిస్తారండి. Just share with your near and dear where you feel like it will be important for them. వాళ్ళకి అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక షేర్ చేయండి. And also I request like you can just log in and look into that YouTube page as well. And before going into other question, I have a small poll for you guys. Like people who are viewing us in YouTube live, they can also respond over there in comment section. I just want to give you launch one poll. Have you guys received it? How many of you have investments? I have only two answers and yes or no. You can just click on that thing and it will be done. So trust me, we are not going to use this and we call you back and ask you for information, just for only for poll purpose. And also we want to be an interactive session. People who are online, ఎవరైతే కనుక దీన్ని యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నారండి, like they can mention in comment section as well, like poll one, whatever answer is you can mention out there. Okay, I hope everyone have answered and I have ended that poll. Thanks for that. And moving to the next slide. So what are the benefits of insurance and investments? మనకి ఇన్సూరెన్స్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటండి? Like this picture, it can clearly say as like it will give a financial cushion to the family. Yes, definitely an insurance ఏంటంటే cushion create చేస్తుంది ఫ్యామిలీకి, and then it will be backup for debts. సో జనరల్ గా అండి, ఇఫ్ యు సీ మనకి హిస్టరీ కూడా ఏం చెప్తుంది, లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్, చాలా మంది ఏంటంటే hospitalization సరే, if someone lost their life, there are many people who have sold their properties and houses and for hospitalization. సో అప్పుల పాల నుంచి కాపాడుతుంది ఇన్సూరెన్స్. ఎస్, మీరు అన్నది కరెక్టేనండి, లైక్ ఇట్ విల్ బి బ్యాకప్ ఫర్ యువర్ డెట్స్ అండ్ ఆల్సో లైక్ అచీవ్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్. సో మీరు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ పెట్టుకుంటే కనుక ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ దెమ్, ఆ ఫైనాన్షియల్ జర్నీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా దిస్ ఇన్సూరెన్సెస్ విల్ హెల్ప్ యూ అండి. And prepare for retirement. Example, I have prepared my retirement for 60. If I don't have an adequate and sufficient insurance with me, any point of time, my retirement I need to postpone. ఎందుకంటే అన్నెసరీగా మనకి ఏమన్నా అన్సర్టనిటీస్ వచ్చినాయి విచ్ ఐ నీడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్. సో నేను ఏదైతే పోస్ట్పోన్ రిటైర్మెంట్ అనుకుంటున్నాను దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేయాల్సిన ఛాన్సెస్ వస్తాయి. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ యాజ్ వెల్ అండ్ రెడ్యూస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ outgo. Example, manaki health insurance and also like term insurance, they will also be part of tax exemption where you can utilize that. And the most important thing is like peace of mind. It will give you peace of mind. And so general ga వీటిని ఏమంటారు ఇన్సూరెన్స్ మనం జనరల్ గా ఏమని పిలుస్తాము? Have you know the terminology what we use for it? Like we call it as uncertainty. Uncertainty ఎందుకు అంటామండి? మనకి అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, ఎలా వస్తుందో తెలియదు, ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు, ఎవరికి వస్తుందో తెలియదు, బట్ it will come and touch someone life and it will go. And ఇంకొక జనరల్ గా బేసిక్ డెఫినేషన్ మన ఇన్సూరెన్స్ కి వెళ్తే ఏంటంటే, ఇట్స్ లైక్ 10 మంది కలిసి ఒక రిస్క్ ని పంచుకోవటం. ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఎవర్ ఇన్సూరెన్స్ I take, I will be collecting from 10 people and whoever need it, this money will be given to that particular person. So it's like pooling of money and giving it to the person, right? So insurance అన్నది ఏంటంటే, it's like sharing a risk అనొచ్చు, or else giving pooling the amount and giving it to the person who needed it. So that's the reason like we always say like insurance is most important thing in our life. And then what are benefits of investment? So మీ అందరికి ఐడియా ఉంటుందండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే మనం చెప్పవసలేదు, ఎందుకంటే everyone knows like what is the importance of investments. Example like building a wealth and planning for your retirement in order to meet your financial goals and stay ahead of inflation. సో జనరల్ గా అండి మనం డబ్బులు అసలు ఎందుకు దాచుకుంటామండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామండి? ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఫ్యూచర్ పర్పస్ అని కానీ మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి, నేను పెట్టిన డబ్బులు ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేస్తున్నదే చూసుకుంటాం. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్ లైక్ స్టేయింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. అండ్
కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ గురించి ట్రై చేస్తాం, లైక్ మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటాం మనం, వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ వి డిడ్, అండ్ ఆల్సో లైక్ we want to build a saving. So these are the main key benefits. There are many other benefits, but we try to capture like what are the major benefits. We gave it the major benefits. So insurance and investments also we want to present over here. That's the reason we have did it. And before further going into the next slide, I have another poll which I want you guys to respond on. I just launched my poll. If you guys can respond over it, it will be helpful for us. And again, people who are in watching this in YouTube, they can comment over there. I just give a couple of seconds and then I will be closing this poll. And thank you guys. Whoever has responded, thanks for that. And just moving to the next slide. Actually, I want to spend some time over this particular slide. And basic definition చూసాము, benefits చూసాము. In this particular slide, you can see like how many types of insurance one may need in life. So in that one, like insurance is all about uncertainty, right? So we never know how it will be and when it will come and to whom it will come. So these are the 5 essential insurance one should definitely have. So what are those? Health insurance, life or term insurance, disabled insurance, property insurance, and the last one is like vehicle insurance or motor insurance, we say it. So meelo enta mandi ever think about these things? Okay, నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా? So what is the use of these things? So generally in case particular forum lo manaka time saripodandi not to discuss about each and every parameter each gurinchi. We already did a sessions on these individual parameters. ఒక్కసారి మీరు కనుక ఒకసారి మా సోషల్ మీడియా పేజెస్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఆర్ యూట్యూబ్లో చెక్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour, 1 to 1.5 hours, where you can see the benefits of these particular sessions. And I just want to give a thought over here, and I just ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే దీని మీద కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తానండి. సో ఇవన్నీ కలిపి సుమారుగా మనకి ఎంత అవుతాయండి? ప్రవీణ్ అంతా ఇంటానికి బాగానే ఉందండి, మాకు ఒకటి తీసుకోవడమే కష్టంగా ఉంది, మీరు 5 తీసుకోమంటున్నారు, అది ఎంతవరకు సమంజసం అని అడగచ్చండి. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద థాట్ ప్రాసెస్, హౌ వి థింక్ అబౌట్ అండ్ హౌ వి లుక్ ఇంటూ. అండ్ మనం ఎలా ఆలోచిస్తాము, ఎలా చూస్తాం బట్టే ఉంటాయండి ఏదైనా సరే. డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తాం, ఎందుకంటే మనం దాచుకున్న డబ్బులు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఎస్ మనకి నచ్చుద్దండి. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఇన్సూరెన్స్, అదే నేను ఊరికే కడుతున్నానే, నేను దీన్ని యూజ్ చేసుకోవట్లేదే. బట్ ట్రస్ట్ మీ గైస్, టచ్ వుడ్, వీ షుడ్ నాట్ బి యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్. బట్ పీపుల్ ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందో వాళ్ళని అడగని చెప్తారు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. అరల్స్ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని గమనించండి ఒకసారి, ఎవరైతే వీటిలో లేక ఇబ్బంది పడ్డారో, వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి ఇఫ్ యూ సీ అరౌండ్ అస్. సో దట్స్ ఇంపార్టెన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఆల్సో లైక్ నేను ఎందుకు దీని మీద టైం స్పెండ్ చేస్తానంటే, లైక్ జనరల్గా మనకి మార్కెట్లో ఏమవుతుందంటే, ఇట్స్ వాట్ వి కాల్ టెక్నిక్ అండి. మనకి ఏది కావాలో అది ఎవరు చెప్పరండి, మనకి ఏది ఇంటెన్షనో అదే చెప్తారండి. నేను మళ్ళీ చెప్తానండి, మనకి ఏది ఇష్టమైతే, మనకి ఏది ఇంటే బాగుంటుందో అదే చెప్తారండి బయట. దట్ ఈస్ అ మార్కెటింగ్ టెక్నాలజీ. బట్ జనరల్లీ వాట్ వీ సజెస్ట్ అండ్ వాట్ వీ బిలీవ్, మీకు ఏది మంచిదో అది చెప్తామండి. దట్స్ హౌ వీ జనరల్లీ బిలీవ్ ఇన్. సో ఈ మొత్తం 5 ఇన్సూరెన్స్ కండి వీ విల్ గో విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ మొత్తం 5 ఇన్సూరెన్స్లకి మనకి సంవత్సరానికి 1,00,000 అవుతుంది అనుకున్నాం. అబ్బో 1,00,000 అంటే చాలా ఎక్కువేనండి, అవునా? ఎక్కువ అనిపించిందా? బట్ జస్ట్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ని చేంజ్ చేయండి, ఆ చూసే విధానాన్ని. ఆ 1,00,000ని నెలకు తీసుకుంటే ఎంత అవుతుందండి? 8,333 రూపాయలు అవుతుందండి. అంతా కాదు, డేకి తీసుకోండి, ఎంత అవుతుందండి? 270 రూపాయలు అవుతుంది. ఇవాళ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం ప్రతి చిన్నదానికి 100 ఖర్చు పెడుతున్నామండి. టు స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ నెసెసిటీ థింగ్ ఏదైతే మనం మిల్క్ తీసుకుంటున్నామో, పర్ లీటర్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామండి మనం? 120 నుంచి 140 దాకా ఖర్చు పెడుతున్నామండి. బట్ దీన్ని కనుక మీరు చూసుకుంటే పర్ డేకి డివైడ్ చేసుకుని చూసుకుంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ ఓన్లీ 270 రూపీస్. బిలీవ్ మీ, ఇట్ ఈస్ నాట్. ఇప్పుడు మనకు పెరుగుతున్న లైఫ్ స్టైల్లో అది చాలా ఎక్కువేం కాదండి. మనం ఒక బిర్యానీ తింటే అయిపోతుంది, ఒక వీకెండ్ ఫ్యామిలీ బయటకు వెళ్తే మనకి ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో థింక్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, లైక్. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇంతకు ముందు అండి, లైక్ మీరు గమనించుంటారు, ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, మనం ఇల్లాస్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, దేస్ టు గివ్ అస్ మనీ, పండుగలకి వెళ్ళినా సరే, వీటికి వెళ్ళినా సరే. బట్ నియర్ ఫ్యూచర్లో కాకపోవచ్చు అండి, బట్ ఫ్యూచర్లో వీఆర్ అజ్యూమింగ్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్చేంజింగ్ దీస్ థింగ్స్. నమ్మండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు పండగకి ఇంటికి వచ్చారు అనుకోండి,
మీరే మీ పేరెంట్స్కి ఇవ్వచ్చు, నాన్న మామయ్య ఉంచుకోండి డబ్బులు మీ ఇన్సూరెన్స్ కి, ఆర్ఎల్స్ మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇవ్వచ్చు, బాబు ఇదిగో నీకు లైఫ్ టైమ్ కి ఇన్సూరెన్స్ కట్టిస్తాను నేను, తీసుకోండి అని. సో దట్స్ హౌ దిస్ థాట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు చేంజ్. దీనికి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మేము గో బ్యాక్ టు అవర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ అండి, మన పేరెంట్ జనరేషన్కి వెళ్దాం. వాట్ దే యూస్ టు డూ అంటే, మన జనరేషన్ లో చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ అండి, బట్ వెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ ఇన్ టు అవర్ పేరెంట్స్, చాలా తక్కువ మంది చదువుకుని ఉన్నారండి. బట్ వాళ్ళ మనం చదివించడానికి రీజన్ ఏంటంటే, వై దే హ్యావ్ టుక్ దట్ స్టెప్, దే నో ద పెయిన్ ఆఫ్ వాట్ దే డూయింగ్. అదే కనుక వాళ్ళు ఆ చేంజ్ తీసుకురాకుండా, ఓకే నేనేది చేసాను నా పిల్లలు కూడా అదే చేసుకుంటారు అనుకుంటే, ఇవాళ రోజు మనకి ఉండేవాళ్ళం కాదండి. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వీఆర్ హియర్ నౌ అండ్ వీఆర్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్. సో సిమిలర్ గా ఈ థాట్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అవ్వాలండి. లైక్ ఎస్, వన్ షుడ్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఈ థాట్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అయితేనే వీ కెన్ పాస్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో ఆ రోజు కనుక మనకి పేరెంట్స్ చెప్పబట్టే మనం చదువుకున్నాం కదండి. సో అలాగే ఇప్పుడు నుంచి ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ స్టెప్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ పాస్ దిస్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్, if we start implementing this, then definitely it will helpful for the future. So with this, I just want to pause over here. Like these are the 5 essential things like one should definitely have, and in terms of insurances. And I will have another poll for you guys. 1 second. So I have launched a poll and like, which triggered you to buy insurance? మిమ్మల్ని ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడానికి ఏది ట్రిగర్ చేసింది? ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ కోసం ట్రిగర్ చేసి, ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ అని చెప్పి మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారా? వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారా? రిస్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని రిస్క్ తీసుకున్నారా? లేదా ప్రొటెక్షన్ కోసం తీసుకున్నారా? అండ్ అగైన్, పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ యూట్యూబ్ అండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ద కామెంట్స్ ఓవర్ దేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ participation, guys. It's really good. We are seeing good responses from you guys. And moving to the next part, like in different types of insurance చూసామండి. Now we are looking after different types of investments. So these are the different types of investments. Like yes, we do have different types of investment, like fixed deposit, bonds, gold, stocks, mutual funds, PPF, real estate. Yes, we have all the schemes over here. But again, which investment will help you? Another మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గోల్, అండ్ గోల్ బేస్ చేసుకుని యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. సో అన్ని ఉన్నాయి కదా, అన్నింటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అంటే కనుక, లైక్ అగైన్ ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్ అండ్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ on your risk appetite, based on your time horizon, and other financial any consider chesukoni one has to start investing in. And again, if you want to have detailed information on these things, as I mentioned intamundu already in this session chestunnamandi, you can look into those live recordings as well. ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నాయి. We have looked into 3 parameters. One is definition చూసాము, benefits చూసాము, types చూసాము. The foremost important question is, which one is important? Insurance important, investment important, ఏది important అండి? So I will have a poll and then we will go to the next thing. So I have launched a poll, like which one do you feel important? Insurance, investment, both, none of the above. So we can continue to the polls. Meanwhile, I'll just continue with this session. Like here, if you see, I'm not going to spend much time on this slide. Generally, when I was looking into the internet, I found out this image and it was very attractive for me. Endukante, you see over here, this person has 2 hats. గమనించారంటే, ఒకటేమో ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఏమో షీల్డ్ ఉన్నది పెట్టుకున్నాడు, ఇంకోటేమో లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఇట్ల గురించి కొంచెం హంకీ ఫంకీగా బాగున్న హ్యాట్ పెట్టుకున్నాడు. సో వాట్ డస్ ఇట్ సేస్? సో ఇఫ్ యూ సీ ఓవర్ హియర్, లాస్ట్ 2 కింద ఉన్న 2 పాయింట్స్ చాలా బాగా నచ్చినందుకే ఈ స్లైడ్ పెట్టానండి ఇక్కడ. లైక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొటెక్షన్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ వన్ పాలసీస్ ఆర్ పర్చేస్. ఎప్పుడైతే మనం పాలసీ తీసుకుంటామో ఇన్సూరెన్స్ వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుందండి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు పే ఆఫ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎప్పుడు టైం తీసుకుంటాయండి to get benefited from it. And second one, insurance protects our downside. ఏదైతే మనం డౌన్ సైడ్ అవుతామో, ఐ మీన్ ప్రాపర్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే మనం అప్పులు చేస్తాము, ఆర్ఎల్స్ ఆల్రెడీ అప్పుడు దాకా సేవ్ చేసిన అమౌంట్ తీసేస్తాము, ఇట్లన్నిటిని మనం కాపాడుతుంది, అంటే డౌన్ ట్రెండ్ కాపాడుతుంది. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ increase our upside. So what will do, our wealth will get increased, right? So that's the reason we always say like one should definitely have both insurance and also like investments. So
ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఇందాక ఎలా అయితే నేను ఇందాక ఇన్సూరెన్స్ మీద కొంత టైం స్పెండ్ చేశానో, నెవర్ ఎవర్ థింక్ లైక్ దిస్ ఈస్ వేస్ట్. ఏదైతే మీరు ఇన్సూరెన్స్ కి పేమెంట్ చేస్తారో దాని వేస్ట్ అని ఎప్పుడు అనుకోమాకండి. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యూ గైస్, ఇట్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. నేను నెలకు ₹1,00,000 పెట్టి ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కడుతున్నానండి, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎడిక్వేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనుకుందాం. ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ హాస్పిటలైజ్డ్, అప్పుడు దాకా నేను ఏమైతే సేవ్ చేసుకున్నానో అదంతా జీరో అయిపోద్దండి విత్ ఇన్ 1 days 2 days లో. మీకు తెలుసు ఇవాళ రోజున హాస్పిటల్కి అయితే ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయో, హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్లు ఎంత ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ this insurance is not for you, it's for your investment. Similarly, when it comes to life, if something happened to me as a breadwinner, how my family going to survive? ఏదైతే అప్పటిదాకా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నానో, మనకి సామెత ఉందండి, కూర్చొని తింటే కొండలనే కరిగిపోతాయి అని. నేను అక్కడ 50 లక్షలు పెట్టండి, ₹1,00,00,000 పెట్టండి, 2 రోజులు వస్తాయండి పిల్లలకి. సో వన్ షుడ్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. సో దట్స్ ద రీజన్, లైక్ చేంజ్ ద మైండ్ సెట్. అరే నేను ఊరినే కడుతున్నాను, డబ్బులు పోతున్నాయి అనుకోమాకండి. ఎలా అయితే మనం గుడికి వెళ్తున్నామో, వేరే చోటకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఉండిలో డబ్బులు వేస్తున్నామో, ఫీల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే లైక్ నాకు దీని నుంచి ఏమీ రాదు, ఉండిలో డబ్బులు వేస్తాను అనుకుని వేయండి. బట్ బిలీవ్ మీ, మీకు ఇది అవసరం పడినప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల ఎవరో హెల్ప్ఫుల్ అవ్వరండి, ఇన్సూరెన్స్ హెల్ప్ఫుల్ అయిన విధంగా మీకు. విత్ దట్ I want to move to the next slide. Before that, I just want to have another poll for you guys. And the next poll will be one second, guys. Are you able to view my polls, guys? Can anyone respond? ఒకటి వస్తుంది, ఒకటి రావట్లేదు సార్. No, sir. Okay, sorry for that. So right now I have launched. Can you just check like if we have received them? Yeah, వస్తుంది సార్ ఇది. Which of the following statement is true? So first one is like insurance works on the principle of sharing the losses of many to few. Insurance transfer the risk of one person to other person. Insurance works on the principle of transferring the profits from many to one. And the last one is like transferring, sharing the losses. So whatever you feel, you can click on that and I just wait a few seconds and then try to end this poll. So ఇవాళ సెషన్ మొత్తానికి కూడా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే in order to change the thought process how we look into the things. And ఎందుకంటే జనరల్ గా హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే వి ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్, బట్ ఇన్సూరెన్స్ అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కాలర్స్ ని కట్ చేస్తాం ఇన్సూరెన్స్ అనగానే. బట్ థాట్ ప్రాసెస్ ని చేంజ్ చేయడం కోసం కనెక్ట్ చేసిన సెషన్ దాని గురించేనండి. యా, పీపుల్ హూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద పోల్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో జనరల్ గా ఏది ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ us which one to start first, life is all about uncertainty అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ రిస్క్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. సో మేము ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు మీ రిస్క్ అన్నిటిని క్లోజ్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ద ఇన్వెస్టింగ్. వై? బికాస్ దీస్ insurances are not for you, for your investments. So for that purpose, one should definitely have health insurance, term insurance, disability insurance, and then property insurance as well. With this, I was almost into a meeting and I was just coming to the conclusion. What was the conclusion with this session? So the decision of whether to invest or buy insurance is a difficult one. Agree అవుతారని నాతో ఇది ఏదైతే మనం when we sit and ideally and we think okay ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా, ఇన్సూరెన్స్ కొనుక్కోవాలంటే we will be difficult. ఎందుకు డిఫికల్ట్ అండి? లైక్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ నీడ్ టు బి టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయాలండి బిఫోర్ టేకింగ్ ఎనీ డెసిషన్. సో ఇది ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే అండి, లైక్ బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్స్ వి ఆల్వేస్ బి లైక్ టేకింగ్ డెసిషన్ నాట్ ప్రొయాక్టివ్లీ. ఆవేశంగా మనం డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం అండి, ఇన్స్టెంట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ ఇన్వెస్ట్ చేయండి. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేస్తానండి. సో వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు ఎ మూవీ, సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు వెనెవర్ ఐ సీ హీరో విత్ హిస్ ఫిజిక్ అండ్ అదర్ స్టఫ్, లోపల ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అరే నేను స్టార్ట్ చేయాలి, రేపు పొద్దున్నే జిమ్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఒక 6 months లో ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లోపల నడుస్తూ ఉంటుంది. మూవీ చూస్తూ ఉంటాం, ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లోపల నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎట్టి వస్తూ తగ్గిపోవాలి, స్టార్ట్ చేయాలి, 6 months లో నేను కూడా 6 pack కావాలని ఉంటుందండి. బట్ ఒకసారి సినిమా అయిపోయి బయటకు రాగానే పైన ఫుడ్ కోర్ట్ నుంచి వాసన వస్తుంది, పక్కన బిర్యానీ వాసన వస్తుంది, పక్కన KFC వాసన వస్తుంది. పర్లేదని పక్కన పెట్టేద్దామని వెళ్ళిపోతామండి. సో దట్స్ ద రీజన్. ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే, మేబీ whenever you listen about any such sessions, don't hurry up and take the decisions.
just check with your financial advisor and have a vote to him, or else any friends with you where you can spend time also మాట్లాడండి. ఎందుకంటే in general it is important to have all round financial plan. It includes both insurance and investments. So దాని గురించి we always suggest like please do consult your advisor before taking any decision. And the last one, we always say like advisory is zaruri hai. So మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మీకు ఇష్టం లేకపోయినా like one should definitely have an advisor. So with this, I will stop my session and it's time for Q&A. People who ever have any questions, they can ask me and we will try to address them. And before that, I need a small favor from you guys. People who have already logged into YouTube, I will give you some time for you guys. మీరు ఒక్కసారి యూట్యూబ్ లో లాగిన్ అయ్యి can you just mention the comments over there? And we need a feedback from you guys. How are the sessions? Is the sessions are good or not, or else like మనం తీసుకున్న కంటెంట్ కి ప్లస్ స్లైడ్స్ కి కనెక్టివిటీ ఏమైనా మిస్ అవుతుందా, ఇట్స్ ఓకేనా? సో based on your feedback, definitely we can improve అండి. And also like ఏ సెషన్ చేస్తే మీకు బాగుంటుంది నెక్స్ట్ టైం. ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే నాకు దీని మీద చేస్తే సెషన్ బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అనిపిస్తే, even you can post those things, we will consider them and we can start having the session from that. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోర్సెస్ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నా అంటే this is also feedback given from one of our customer. They said like we always confuse like whether to go with investments or insurance. So that's the reason like we did this session. And definitely and మీరు ఇచ్చే inputs will definitely helpful for us to proceed further. Or if any corrections, we will definitely make it in our sessions. We want you to have your feedback in our YouTube and we already shared that link in this chat. You just click on it and then share your feedback. Or else if anyone want to share your feedback over here also fine, and you can share it. Yeah, the floor is open for Q&A. So whoever have any questions, you can ask. How was the session? Is it good, bad? So we want your feedback to proceed further. No, అందరూ చాలా గుడ్ స్టూడెంట్స్ లా ఉన్నారు, అందరూ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎవరో రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. Yeah, but thanks for you guys, like people who are participated in code, other stuff. We really appreciate that. Yeah, Praveen. Yeah, Shrikant. That's a great session, Andy. And yeah, so could you please throw some light on the famous investment insurance product, LIC? సో ఇందాక ఒక వర్డ్ యూస్ చేసాను గుర్తుందండి, లైక్ మనకి ఏది చెప్తే నచ్చుతుందో మార్కెట్లో అదే చెప్తారని. దట్స్ హౌ ఎల్ఐసి హ్యాస్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండి. సో ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ టు ఎల్ఐసి అండి, బట్ వాళ్ళు మనకు చెప్పింది ఏంటండి, హౌ దే హ్యావ్ ఇండల్జ్ ఇన్ టు అవర్ మైండ్ ఏంటంటే మీరు ఇంత కట్టండి, మీరు పోతే ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది, మీరు పోకపోయినంత అమౌంట్ వస్తుంది. దట్స్ హౌ పీపుల్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఎల్ఐసి. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఇన్సూరెన్స్ కంబైన్ చేశారండి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్, they will say like always see these two things as different things. Insurance separate ga chudandi, investment separate ga chudandi. Never ever combine these two things. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, లైక్ ఎల్ఐసిలో ఏదైతే మీరు ఇనే ఉంటారండి, ప్లాన్స్ ఉందో సరళ జీవన్ అని, ఆర్ఎల్స్ మనీ బ్యాక్ పాలసీస్ అని కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఉంటారు. దాంట్లో ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వాట్ వి గోనా గెట్ ఈజ్ 6% అండ్ XAR. అది వి నెవర్ నో, బట్ మనకి ఇంటర్కి ఎలా ఉంటుందండి, ఇదే కాదండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ సీన్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఆర్ మెనీ బ్యాంక్స్ who are coming up with plans like okay మీరు సంవత్సరానికి 1,00,000 పెట్టుకోండి, 12 సంవత్సరాలు పెట్టండి, 14 సంవత్సరాలు మీకు 1,20,000 ఇస్తాము, మీరు ఉన్న లైఫ్ లాంగ్ 20 years అంటారండి. మన క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది, నేను 12 లక్షలు కడుతున్నాను, నాకు 20 లక్షలు వస్తుంది, వావ్ అనుకుంటాం. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అగైన్ హీ విల్ గివ్ సమ్ లంసమ్, బ్రహ్మాండంగా ఉంది అని అనుకుంటాం. బట్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ డూ ద మ్యాథ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ లైక్ 6 to not even 6 and 5.5% ఇస్తుంది మనకి. సో దట్స్ హౌ జనరల్లీ పీపుల్ ప్లే విత్ అవర్ మైండ్ సెట్. సో జనరల్ గా ఎల్ఐసి నండి మేము దాన్ని ఇన్సూరెన్స్ కింద చూడమని చెప్తాం, కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ కింద చూడమని చెప్పమండి దాన్ని. టు బి ఫ్రాంక్, ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు అట్లీస్ట్ 35 to 40 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుసండి, వెన్ దే వాజ్ స్టార్టెడ్ దేర్ ఇన్కమ్, వెన్ ఎవర్ దే కమ్ ఇన్ టు ట్యాక్స్ బ్రాకెట్, ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఇంటికి వస్తారండి. ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీస్ లోనే దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్. సో మనకు ఆ టైంలో ఏం కావాలండి, ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ కి we need something we don't have awareness.
సో వాళ్ళు చెప్తారు సార్ ఇది కట్టండి ఎంత వస్తుంది, ప్లస్ అలాగే మీకు ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ వస్తాను కానీ వెంటనే తీసుకున్నాను, చాలా మంది తీసుకున్నాను, ఈవెన్ ఐ హావ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ వెన్ వీ నో the difference and when we go in depth and when we do the math, then we realized okay, మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఇంతేనా. But when it comes to mutual funds, మనం జనరల్ గా చెప్పేదండి, like there are many asset classes, but at present the best asset class what we always say is mutual funds. ఎందుకంటారా, every country will have some golden phase when it comes to economy, and India was right now in that position. Like ఇప్పుడు గనక ఈ ఎకానమీ ఫేజ్ లో మనం పాల్గొనలేకపోతే definitely we're going to lose something. After US, China and India will be third position when it comes to GDP. So in the growth, నేను చెప్తుంది కాదండి, ఇది stats చెప్తున్నాను, every big persons are saying these things. So మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఎల్ఐసికి, ఇన్సూరెన్స్ కి అండ్ దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చెప్తానండి. ఆల్వేస్ సీ ఇన్సూరెన్స్ సెపరేట్ and investment separate. When it comes to investment, we suggest always go for diversification. And if you ask like what class and chaplain and based on your risk appetite and other stuff and age, we need to define it right. But in general ga cheppalante ganaka for everyone we eppudu quotation use chestamandi. Thank you, sir. Like you should not Actually, be a crorepati to start an SIP. Sorry, Tigan, sorry, and you are asking something. Your voice is breaking, sir. Okay, sorry for that, guys. When my internet was okay. So, okay, I was concluding my point. Like we always say one quotation, you should not be a crorepati to start an SAP, but in order to become a crorepati, you should definitely start an SAP. That's the quotation what we use generally. I hope I have answered your question, Shrikant. Yes, sir. Thank you, Yeah, sir. thanks, sir. Yeah, thank you. And as you said, unfortunately, as we start working, ఎవరో ఏలిట్స్ చుట్టమో ఎవరో ఒకరు ఉంటారండి who would get in touch for a policy. Obviously. And Yeah. I was also stuck in that Victim, And yeah. I Many started, of us thanks are. to Manavi, I started my SIPs with Manavi. Good, So good. yeah, thank you for your good work, sir. Thanks, Shrikant. Yeah. Okay, guys. Hello? Ajay, you want to? Yes. Yeah. Yes, sir. This session is very simple and crisp, sir. Thank you, sir. I'm very happy to be part of this session. And I am associated with this Manavi since long time. I'm investing on SIPs. Yeah. One query I am having is actually, as an individual, when I'm a bachelor, I have started a health insurance. Okay, it worked well. I think I have paid for 6 to 7 years well. And now I'm married and my wife works for a MNC and our company covers for the whole 3 and my kid also. Now, Yeah. is there any point of continuing that health insurance what I previously started? Yeah. Good point, Andy. Like many of the people will be having this question. For this, we generally say only one thing, Andy. ఒకటి అది ఇన్సూరెన్స్ మీది కాదండి, కంపెనీ ఇచ్చే ఇన్సూరెన్స్ అండి. సో జనరల్లీ మనకి ఏ రోజు కోపం వచ్చినా, కంపెనీకి ఏ రోజు మన మీద కోపం వచ్చినా, ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ విత్ అస్. సో ఇట్స్ ఎన్ రిస్క్ ఫర్ అస్. మనం మాట్లాడేది అన్సర్టైనిటీ అండి. దాంట్లో అగైన్ వీ షుడ్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దట్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఆల్వేస్ better to have a personal health insurances. ఎందుకంటే we have seen many cases and we have seen especially with my friends I have seen, and also like people whenever shifting their jobs we never say like Saturday Sunday rest తీసుకుని మండే జాయిన్ అవ్వమని ఎప్పుడు చెప్పమండి. ఫ్రైడే రిలీవింగ్ అయ్యి చాలా మంది మండే జాయిన్ అవుతారు. we always suggest వీక్ డేస్ లో రిలీవ్ అయ్యి వీక్ డేస్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్తామండి. ఎందుకంటే ఆ 1-2 days రిస్క్ కూడా వద్దండి. Okay. So and also there are many advantages for being with corporate insurances and also self funding. So on this also we did a session. Ajay, if you have time, just go through it, or else if you can connect with us, we can definitely discuss on this particular point. Yeah. But in short, if you ask me, yes, it's always good to have a personal insurance Okay. due to various factors. Yes, sir. Yeah, thanks for that. But yeah. Hi, sir, sir. another thing adding to this, even in SBI bank, they are displaying boards that if you pay for, as you previously mentioned, the same thing, 60,000 per annum, 1 lakh per annum. I'm very much enthusiastic or intuitive, because the same lump sum, if we deposit in a SIP, maybe in a short cap or mid cap, does we perform better than that? Yes. Why? Because Ajay garu indaki nee cheppinattu entante, if you do the math on those things, it will give you overall return of 6%, max 6%.
But in mutual funds, what we are seeing, it's a compounding of 12% what we are seeing over here. అక్కడ ఏంటంటే ఒకటే సింపుల్ లాజిక్ అండి. మనం ఏంటంటే మనం డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం లిక్విడిటీ. అంటే మనకి ఏంటి, మనకి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నాట్ ఏబుల్ టు వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు పే ద అమౌంట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు పే. అక్కడ మనం బ్రేక్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు. అండ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 13 years ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ మధ్యలో ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ అవసరం వచ్చింది, వాడు ఇస్తాడంటే బ్రేక్ చేస్తాడంటే పక్కన మీకు క్లాస్ చేస్తే మనకు వచ్చే అమౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. బట్ వెన్ ఇట్స్ కమ్స్ టు ఎస్ఐపి, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ద అమౌంట్, రైట్? లిక్విడిటీ పరంగా మీకు మీ చేతిలో ఉంటుంది. యూ షుడ్ నాట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ 12 years or 13 years టు విత్డ్రా ఇట్. అండ్ ఆల్సో లైక్ లిక్విడిటీ పరంగా అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ పరంగా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు బి సేవింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండి. అవేంటంటే నెంబర్స్ మనకి ఇంటానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయండి. బట్ ఇఫ్ యూ డూ ద మ్యాథ్, the amount what we're going to get over here is double in mutual funds. If you want, we can connect personally and we can explain you like how it's going to work out. And మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చండి. మీకు ఏం చెప్తానంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ప్రొడక్ట్ చూసినప్పుడు హౌ మచ్ అమౌంట్ యూ విల్ బి పేయింగ్ అది ఎక్సెల్ లో తీసుకోండి. హౌ మచ్ ఇట్ యూఆర్ గెటింగ్ అంత మైనస్ వేయండి. కింద ఎక్సెల్ అని ఫార్ములా ఉంటుంది, XIR అని. అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇట్ విల్ గివ్ ద ఇంట్రెస్ట్, ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ క్లారిటీ ఫర్ యూ గైస్. అండ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ విల్ డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ అండి. బట్ మీరు అడిగిన దానికి ఆన్సర్ అయితే మాత్రం ఎస్, డెఫినెట్లీ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ రిటర్న్ when compared to those products. Okay. Sir, Thanks, Andy. sir, this is Sagar. Yes, Sir, Sagar. this is Sagar. Yeah, Sagar, sir, can you please brief us about the nowadays in some of the insurance companies we are getting term policy with the unit linked, because some people would be starting the SIP like me. If I take me as an example, I will be starting an SIP and I will be continuing for 6 months, 7 months later. So due to some other reasons, I will remove it and invest in somewhere else. This is what happening for me from last. I see my age is around 37. I have started SIP multiple times, but I have withdrawn. So I decided not to do like this and gone for a term policy which is unit linked. Okay, and which covers something around a huge amount. Like that. Got it. So where I will be locked, So is it beneficial or how it is like? See, the estimates which they give are 4% and 8%. So unit link lo aithe ganaka manaki which will be getting around 7% unit link lo aithe ganaka. But here I just want to give you some I want to throw some light and like మీరే చెప్పారు like when it comes to discipline పరంగా మీరు ఉండట్లేదని. బట్ SIP లో మెయిన్ కావాల్సిన డిసిప్లిన్ అండి. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ హ్యాస్ దేర్ సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ అండి. ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఒక సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఆడియన్స్ దృష్టిలో పెట్టి లాంచ్ చేస్తారు. బట్ మనం ఏంటంటే మనకున్న ఎక్స్పోజర్ తో కానివ్వండి, మనకున్న ఇంటర్నెట్ అవైలబిలిటీతో కానీ we used to search and we don't know whether that will be helpful for us or not. అది మనకు సూట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. బట్ అందరూ తీసుకుంటారు, మనం కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి we tended to go and take it. బట్ ఒకసారి తీసుకునే ముందు వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ అండి. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే SIP కంటిన్యూ చేసి మధ్యలో ఆపేస్తున్నాను అంటున్నారో అక్కడ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు కట్టగలరా? ఇన్ కేస్ కట్టకపోతే మళ్ళీ ల్యాప్స్ అయిపోతాయండి. అదే డిసిప్లిన్ కనుక మీరు ఇక్కడ పెట్టుకుని స్ట్రిక్ట్లీ లైక్ ఓకే అంటిల్ అన్లెస్ ఒక పని చేయొచ్చండి. మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లిక్విడిటీ అండి. ఎవరికైనా ఫస్ట్ డబ్బులు కొంచెం అమౌంట్ ఇక్కడ సేవ్ చేయగానే ఏదైనా అవసరం రాగానే ముందు ఇదే కనపడుతుంది. సో దేర్ ద ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ విల్ హెల్ప్ యూ. హీ విల్ కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్. వెన్ యూ స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ విత్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ లైక్ ఓకే నేను పలానా కొందాని ఈ డబ్బులు తీస్తానంటే హీ విల్ డెఫినెట్లీ అడ్వైజ్ యూ. లేదంటే మనకి అది కొనడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు, దానికంటే ఇక్కడ ఉంచుకోవడం వల్ల నెక్స్ట్ 5 to 6 years మనకి ఇంకా అప్రిషియేట్ అవుతుందండి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ టేక్ అవర్ ఓన్ డెసిషన్. మనం చెప్తాము, బట్ మనం ఎందుకు చెప్తామంటే దే నీడ్ టు అగ్రీ. అంటే ఎస్ చెప్పించుకోవడం కోసం మనం చెప్తాము అడ్వైజర్ కి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే అడ్వైజర్ ఎస్ చెప్పడు దానికి. మనం ఏంటంటే మనకు నచ్చిందే మళ్ళీ వెళ్ళి వి విల్ విత్డ్రా ద ఫండ్స్ అండ్ వి విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. బట్ బిలీవ్ మీ సార్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద గోల్డెన్ ఫేజ్ ఫర్ ఇండియా. రైట్ సార్. సో అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు సో ఇది గోల్డెన్ ఫేజ్ ఇదంతా ఐ అగ్రీ. సో అట్లా చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఐ హావ్ గాన్ ఫర్ some unit linked term policy which is from some other ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. అంటే ఇక్కడ నాకు నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే సార్, ఇది కరెక్ట్ కాదా ఒకసారి చెప్పండి. వేర్ విల్ గెట్ 2 benefits. సో లంసమ్ గా మనకి ఒక 2 crores వరకు కవర్ వస్తుంది, వేర్ రిస్క్ ఈస్ గెటింగ్ కవర్డ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఇది ఈస్ దిస్ గుడ్ ఆర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ నాట్ అనే క్వశ్చన్ డైనమాలో ఉన్నాను. So generally ask an advisor definitely say like no అండి. like ఎందుకంటే when you see in terms of risk and also in terms of return,
మీరు కనుక 2 different products తీసుకుంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బీయింగ్ అన్ అడ్వైజర్ ఉంటే కనుక. లేదండి నేను డిసిప్లిన్ ఉండలేకపోతున్నాను, ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో విత్ దట్. బట్ మీకు డెఫినెట్గా ఇక్కడ కాకుండా కనుక ఇన్వెస్ట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ రిటర్న్స్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకటేనండి, లైక్ యూ నీడ్ టు ద బెస్ట్ జడ్జ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు అన్నారు లైక్ డిసిప్లైన్ ఉండట్లేదండి, స్టాప్ చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ఇట్. లాంగ్ రన్ లో ఎస్ కంపారిటివ్లీ మీకు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి, బట్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ సమ్ అమౌంట్, రైట్? ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నది మీకు ఉంటుంది, నేను మధ్యలో కట్ చేయట్లేదు, ఆపట్లేదు అని చెప్పేసి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు దట్ ప్రాస్పెక్టివ్, ఎస్ దట్ ఈస్ గుడ్. లేదు నేను డిసిప్లైన్కి వెళ్తాను, నేను అడ్వైజర్ చెప్పినట్టు ఉండగలను, చేయగలను అనుకుంటే మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ థింగ్. Yeah. Okay. I hope I have answered your questions. Does anyone have any other questions? Okay, guys, if you don't have any other questions, thanks for your time. I know I have extended this meeting for another 15 minutes, but thank you guys for your participation and asking these questions. This will definitely encourage us. Thank you and have a nice weekend. Yeah. Bye. We'll catch up you next. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir.